ci réew mi il faut travail beaucoup travail toujours travail li baax ci réew mi ay lii lu mu doon fii ñàpp sonn seen nguur gu bon a tax réew mi xiiboon du li ngeen diggee woon du li ngeen fi waxoon ay ana suñu koom-koom lii lu mu doon ñun dañoo sonn seen nguur gu bon a tax réew mi xiiboon du li ngeen diggee woon du li ngeen fi waxoon ay ana suñu koom-koom dëkk baa ngi tooy ba inondé ci lim lëndëm ak wóoradi askan wi di jooy ndax jaaxle ñàkk dërëm ak wéradi nga dëkke tukki dem ak dikk doo toog ni ko tëradi sa nguur a bëri sikk ak i jëwrin yu xamadi yaay fal di folli di teggi di bumi weer bu nekk remaniement bu bees ni yëre bu ñuy summi yaay wax di weddi di jël di bàyyi te kenn du ne du nii ku lay jéem a weddi takk der yi jàpp landu lii xanaa ngi soo ne ñi la wër ñoo gën a foqale bukki dañoo xiif ba bu ñuy lekk ginaar sax duñ ko suqi mais nag doo yàlla ndax munoo fekke bëccëg fekke guddi njiit bu bon ni bëñ bu yàqu li ciy pexe mooy buddi mooy tul ñu mujj ak yow ni waa Tunisie mujj ak Ben Ali wàcc si tali bi génne la palais bi nga daal di lalli la foule folle personne ne peut arrêter sa folie su fekkee ne fenn moo la fal xamal ne dëgg lay folli lii lu mu doon fii ñàpp sonn seen nguur gu bon a tax réew mi xiiboon du li ngeen diggee woon du li ngeen fi waxoon ay ana suñu koom-koom lii lu mu doon ñun dañoo sonn seen nguur gu bon a tax réew mi xiiboon du li ngeen diggee woon du li ngeen fi waxoon ay ana suñu koom-koom léegi ñëpp xam ne politique bi ay naxaate la luñ la waxati suba ba ngoon jàppal ne ay kàcc la si say neuf ñëpp yam bu ñu faloo rek fàtte la ni oto bu paan boo ko poussé bu tàkkee wàcc la ku ci fallu soppi doxalin foog ne yegg na fàtte fi mu jógee ak li mu diggee ndax léegi tedd na rey kollu nibbul fokkin di wane ne regg na topp tootul sax ndax xol waskan mi sedd na sëriñ si moom mel na ne yëgul ne dëkk bi metti na fayul ndox fayul courant ñàkkul dépense te matle na nguur gi di ko féexal mu daal di gëmm ni gumba dootu ñu nangu mu ñuy fooxal ñu ne cell ni muuma li muy digle du sharia du farata du sunna diine jële mbubboo ak di xëccoo alalu àdduna meeting la gën a farataal waraate àjjuma nañ waxante dëgg bàyyi masla moo ñuy génne ci musiba lii lu mu doon fii ñàpp sonn kër gi ñuy waxtaanee lu am solo ñuy santaat yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine ak kilifa aada yi sant askan wi nga xamee ne yéenay topp jotaay ji di diisu ñi war a waxtaan ak yéen ci ponk yu am solo yaatal lay doon ak faram-fàccee ak sunuy gan comme niñ ko dooree ci altine bi nga xamee ne moom moo weesu tey yem ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum ñaari junne ak fukk ak juróom-ñeent noonu yem ak fukki fan ak juróom ci weeru koor ñi nekk ci weer wu nga xamee ne weer wu sell la muy sëru Ramadan ñi ciy bàyyi xel ci lépp lu nga xamee ne moo nekk ay ñaan ak ay yiw ak tiyaaba ak njéggal yi nga xamee ne
dañ ciy tàmm di ci taxaw bu baax a baax nuyu staff ak management bu Eye Africa TV ci liggéey bu rafet bu nuy def ngir jàppale lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy taxawaayu askan wi ngir li ngeen di topp di seetaan seen jotaay jii di diisoo ñi mun ci waxtaanee ponk yu am solo tey nag suñuy gan bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ndaw yi APRC bu ne ndaw yi APRC bokk na ci ki nga xam ne mooy oncle Fabakary Tombong Jatta xam ngeen tey moom moo nekk jiit li yore lépp lu jëm ci taxawaayu APRC ci biir réew mi noona ci ki nga xam ne moom moo nekk honorable Doudou Dia moom mi nga xam ne moom moo yore kaddu yi APRC mu nekk public relationship officer bi di PRO bi tey ñoom ñoo nekk suñuy gan waaye xam ngeen ne jotaay ji saa su nekk dañ koy séq ak suñu wëllëre suñu doomu ndey muy Moodu ñang baalo ñanga ñi nuyu la ci dellu si waat ci beneen diisu fii ci Eye Africa TV dalal fi gan yu am solo xara waxtaan ak ñoom lu yaatu nag weeru koor bi beneen yoon te sant yàlla jërëjëf maam noo ko waxee rek ñu sant yàlla julli si yenente bi noo ko waxee ñu ngi si weeru sell muy weeru rahmatan di ziare mbokki jullit yi ak ñëpp am kontaan ak mbégte beneen yoon teewaat fii si seen programme DISO comme noo ko waxee maam nekk lu am solo dafa tënk lu am solo mooy lu nekk rek dañ ko war a DISO rawatina réew mi dañ war a DISO ak ku nekk képp ku nekk si réew mi rek DISO bi kontaan na pour ñu DISO ak yow loolu moo waral tey ñu am fi kilifa yi yu tedd yi ñu nga xam ne ni kenn du leen laajte si biir réew mi waa rawatina suñu ungul taxawaayam si biir réew mi kenn du ko laajte soo toog ak moom ñun loolu mbégte la si ñun yokkute la si ñun loolu dañ ko sant yàlla bu baax di ko ñaanal wér mu yàgg fi ba si kanam a kanam noonu tam la ñuy daalee rek siyaare suñu tooma xam nga man normalement suma réel nii bi duudu la waaw mooy réel nii bi waaye mos li duudu boo gis rek mooy Mamadou su ko defee ñu ngi ko siyaare moom tam di ko ñaanal di kontaan si teew bu ñu fi teew te inoo ko waxee di nuyu àddina si yëpp ñu nga xam ne ñu ngi seetaan Eye Africa TV jamono bi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne ngeen taaxal ñu ne si kanam tuuti am na ponk yi am solo yi nar a waxtaan ak suñu gan ñu tedd ñi nga xam ne ay kilifa leen ci biir réew mi so am nañ mbégte pour toogaat ak ñoom kon di dox gars yi rek ñun ñu topp rek fii si Eye Africa TV neen am waxtaan bu nga xam ne ku ko déglu rek di nga jëriñoo incha allah. jërëjëf kooku mooy ñang baalo Moodu comme ni ngeen ko déggee ci ay kaddum defe naa ne leer na ci nuyoo bi ñiy bàyyi ki nga xam ne mooy oncle Fabakary Tombong Jatta moom mi nga xam ne moo nekk di secretary wala di leader of APRC mu nekk political party bu nga xam ne ku nekk xam na ne 22 years of ruling lañ def fii ci biir réew mi ci lu am solo lu nga xam ne tey daañ ci déggee ci kaddu waaye li ñuy jëkk a def rek dañ leen di jaal ci tiis bi nga xam ne tey dal na leen foofu ci kanilaay démb mu nekk lu nga xam ne réew mi yëpp ñu ngi jaalee ñi nga xam ne ñooy waa APRC noonu la ñuy njëkkee rek ci njaal bi nuyu oncle ki nga xam ne mooy Fabakary bàyyi ko mu nuyoo ak àdduna bàyyi ko mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñooy viewers ci Eye Africa TV moom nag dina indi li nga xam ne moom moo nekk kaddum saa su nekk ci kàllaamay mandeng wala ci li nga xam ne moom moo nekk English as our official language. We would like to hear from him in any of those two languages that he used to greet our viewers outside there, and he might answer all our questions in those two languages too. Uncle, we are greeting you and we are very happy to have you today in our this platform. Yeah, thank you very much. It's also a pleasure. Let me madunga Eye Africa TV ngal tentu ngal jay albedo ko min jamano Use your mic, okay. And alkamol kunindi kachibaro di molla kamol fanan kontanindi andum allama nyaaya tandile ko kibar safral kaminke albol to wolemu ka independent on kontanta bake mbe molu fanan lamoy lalu mbe tentula mbe jayla mba fule Ramadan Mubarak mbe duwala nyinna na sunkaro ala ya mutanya kinyi junube kafarati na duwala nin sidal mi bondi je ala sa mutanye mbe duwala fanan kayro jidi nyim banko kanjang banko ale kayra bake jang mi ya lonko banko molla balunya si soniano mbe duwala nyim fanana man sami mbe siring ala sa notondino ka kulice Gambia nkoli mi se ka Gambia la nafati mbal tentula mbal jayla ala baraka. jërëjëf jaajëfal ko bu baax a baax ni ngeen ko déggee oncle ki nga xam ne mooy Fabakary Tombong Jatta xam ngeen taxawaayam ci réew mi bokkoon na ci ñi nga xam ne liggéey nañ liggéey bu am solo ci pencum ndawi réew mi muy ci National Assembly bu Gambia tey jii teew na fi taxawaayu leader APRC noonu la ñuy nuyoo ki nga xam ne mooy honorable wala ki nga xam ne mooy
PRO bu fi nga xamee ne moo nekk APRC muy Doudou Dia moom mi nga xamee ne moom moo toog fii tey ci li nga xamee ne député PRO bi nga xamee ne moom moo bokk ci ñu yore kadduy APRC tey moom itam mu ngi ci biir jotaay ji Doudou nuyu nañ la bàyyi la nga nuyu ak waa àdduna nuyu ak ñi nga xam ne ñooy seetaan ay Africa TV ci jotaay ji nga xam ne tey daan waxtaanee lu bëree bëri ci taxawaayu APRC ci biit li nga xam ne moom moo nekk réew mi. jërëjëf maam maa ngi laa sant di la gërëm di nuyu sa naataango Modou wala Doudou bu ma ci waxee rek ñaari yëpp benn la Modou mooy Doudou waaw di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan ak fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci biti réew di leen ndokkeel tam di leen nuyu ci weer bu màgga buñ nekk nii di weeru koor di leen wax Ramadan mubarak weer bu ànd ak barke di am mbégte ak kontaante lool teew fii pour dal di waxtaan ak tontu ay laaj comme ni ngeen ko waxee rek diisoo lu war a mën a am la ci réew ngir fu diisoo am rek réeroo du am kon réew moo gis rek wala nit ñoo gis rek war nañ di diisoo seen biir waxtaan mun a juboo li lëndëm ñu leeral ko li nga xam ne moo umpa nit ñi ñu wax leen ko ba mun a fes seen xel ñu dal di xam ne lii moo nekk luy doxal mbir kon yéen itam ñu ngi leen a sant di leen gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalal di rafetlu seen liggéey ak ñi nga xam ne ñooy ay Africa TV seen liggéey lu ñëpp ràññee la bàyyuñ kenn daal mu des gannaaw kon yal na yàlla yokka mbiri gën a jëm kanam. jërëjëf loolu am na solo ci niñ ko déggee ci député PRO bu APRC muy Doudou Dia defe naa ne fu ñuy commencé suñu wax rek mooy defe naa ne tiis bi nga xam ne dal na ci seen kaw ci incident bi nga xam ne am na Kanilaay démb dimanche ci driver bi nga xam ne gële-gële la doon dawal mu am incident bi nga xam ne am na ci digganteem ak benn takk der foofu ci fi nga xam ne mooy Kanilaay tey mu nekk tiis bu dal waa APRC Oncle Fabakary ñu ngi la koy jaale di la laaj tey lan moo nekk réaction ci incident bi nga xam ne moom moo am te lu daw yaram la ñu ngi leen ciy jaale beneen yoon waaye laaj la rek tey lan moo nekk yëg-yëg bi nga xam ne moo am ci ki nga xam ne dafa sut fetel ndaw lu nga xam ne mën na noo ndawal APRC la. baraka ko ya fo nyamin kulem mi ya lon ko asuno warta bare nsi lom fanan ko nsi ko ku naketa drom mol si ala seje to nyalem kunun talaw 6:30 kata talawru wula kan gele driver dolem ka fay Ismaila Tamba abe Kanilaay je atata ay molu jindila abe murla nan checkpoint to je allo taje wollo dulato na cibaro e mindina wolem ngenti ko nyin kay nako yi arrière nan koma genabe moto wutulando to mo keso nata bu ngakoma bulet nata setula kono kunun kabirin woketa na spokesperson honorable Amul Nyasi a telefona mu je député oti aya kata bake kabirin wo watola abe lopitano to for around 3 o'clock abe brief kan munebe kerinje be muneke kan be lopitano ko fanan tentula mbe jayla e do ko mingi bar min kata bi ntolo fanan wultale ntolo nyaton kolu na executive committee ntata Kanilaay bawo kule min kata ntata je ngine kama pro ni den tasuno minna ni ya kacha nga ala dani pro ala si Ismaila Swafan kananke nci ñoo fanan hakilo bulandi ko ñimu ala taala la kuwolti ko na bo ta dron foy hakilima je ye fan sendi marioma now ñin ko ketale fa pareta nga ngine tan dila ko luwale be banko kan silo lebe luwa tamanyala mbenga kata ngo kanta nga kata nga kuluwota nga sabarota nga munyota nga mansajibe abe buneke la ñin kuwoto bawo kulem ketale fa pareta mota ke baliyandinola bare insabula itulu fanambulu luwa ya fo nyamin ifana nyanta tamandla nyame ya tamanda nyama ningi ayata kudo finita je mim manke woti oton sinasi ngaji bembe ko ka cala nyamin bare nga min jiki je wala ngenti ko bawa ko ketale silol min nyanta tamala ko luwa ya fo nyamin wo silol be tamala so gam walat nan tata je nimbadi ngol kacata ke sondomolu nyabundi ka kacha ka tenkungota kam fanse alama ka jibe nga duwa sa min Ismaila e min baramata anin kaji be mba mako no la nyamen anala dimbayalu
to mamin toje ngo to man sakunda bulu ngaji be ba taman la nyame njikita nyin nako ngande tamala nyame ngabe tamala wala nyama annata ala tentuje bake ke bal num fondin kiwol ni musol min beje nata e kango dinnako itolu fana ye ala seje kolya dite kanne ya tandi ko kolya dite kanne kabrin ya jame boto jang kolya dite kanne ndun to nyale moti nga hakilo bakan haruna jata ya bunjanne ya fa ansam mankuma moy woto the same kanilai o wato fankono kanilai illegal coffee wudundi jele fondin ciol katela wulole kono nin suwo kutale ka sayna nin fano kata niye minge do ke arrest le around 8-9 they arrest people illegal coffee was there. Okay, but what are your actions as a political party who was ruling for 22 years, and now you're saying that one can understand of you people are victim of, as you explaining to us now? Yeah, you know, nkaminta ndi mola ngafu mole ne kon tulumu opposition political party let. We were in government. Sai mu opposition let. Sai is our responsibility ka jibe munem responsible opposition party. Wala tina kul min be ka lankan. Mi ya lonko naturally molstano silo kane tinyarol ke gerol ke kul ke. Ntulu nka minke wala ngintu ko mansala be sidin nga engage. Ñine mun na problème oti ñine be kelen ntulu fe to ñanteng ale mun na fuje ntulu ngake wala kam. Walatinna mam pare fitinola. Okay, but we had the big man talk to you guys, the former president. What did he say about the incident what happened yesterday? Yeah, actually it was he called me at the time. I am called Gele and I mintandi kuma kilimo dron coming for dron ka lafta yala ko momoy kanila ko fana yala ko momoy akidani ya sabarota ko yekuo ko ke dron ala langenta minawla kake ikana luwa ke bulokon ay finche wollandu e ala seje ako ko beje tumando abeta nyama le 5 futa luwa nganta lala nyame ay tawo nyama. Okay, then what did Yaya say? As you say, he wanted to talk to Kanilai people, he called you. What did he voice out? This is what I'm saying. He is now telling the people of Kanilai to be patient, to be disciplined, and not to take the law into their hands. It's an incident that had happened, and let's allow the rule of law to take its course. Let's not go into violence. That's the appeal he was telling them, and that God willing, the truth will prevail. Okay. And that had a powerful message. It helped us also to temper the minds of those people so that they can settle down and at least relax and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala, to justice to take its course. To justice. Yeah, take justice to take its course. If you remember, it would have been different if it were then. People would have taken the streets, doing everything, throwing stones, breaking people's vehicles, damaging property. This we want to move away from. We believe as a responsible opposition, and there is a government in place that wants to listen, engage them on all issues. But when your party was ruling as a government, you people never allowed people to protest like that. No, that is not correct. We never did, our doors were open for people to engage us. It was the oppositions that thought they don't want to engage us. Even if we invite them to functions, state functions, they don't come. That is the difference. People believe that if you pray for musiba in a country, the government may, if people begin to suffer, then people will give their back to the system or to the government. And this is a fallacy. This is not true. You see, every ruler has a term ordained by Allah subhanahu wa ta'ala. If he is wicked on the people, it does not, however wicked he may be, if his term has not come to an end, he will be there for those number of years. He's going to be on you. As good as the leader may be, also, if his term comes to an end, he will leave you. So let's pray for peace, let's pray for progress and prosperity. Leadership will come in, and the people, with Allah's will, would vote for the leader or the party of their choice. So what we want to show here is, we are all in the system together. We are opposition, there is a government. We can partner. We can engage each other. We can share ideas. We can advise. It's left to government to take the best out of it and then to deliver for the people of the Gambia. Okay. That's all what we believe in. We will talk more about that. Dudu, defe naa ne ñoo déggandoor tiis bi dégg nañ ni ko oncle waxee léegi tey lan nga ñu mën a yàbbil ci yëg-yëgu APRC as a political party ngeen am seen militant bu nga xam ne tey ñàkk na bakkanam ci choc bu nga xamee ne
mu nekk ku nga xam ne mu ngi dëkk Kanilaay nekk fu nga xam ne moo nekk Bési fi nga xam ne moom moo nekk fi nga xam ne moom moo nekk Kanilaay tey gis nañ incident bi nga xam ne moo ko dal lan moo ci seen taxawaay ak ban yëg-yëg ngeen am ci incident bi ni mu xapponee. just the correction. ñàkkut bakkanam. waaw ñàkkut bakkanam exactly I get the clear information that ñàkkut bakkanam waaye incident la bu nga xam ne dal na ko tey yëg-yëg ban ngeen am ci loolu. jërëjëf maam di am mbégte ak kontaante lu bari. ñun APRC luñ gëm mooy réew mi suñu réew la. moo xam Kanilaay la xew wala feneen la xew dinañ ko naxarlu te dañ gëm ne doomi réew la. même soo bokkut ak moom parti noonoo warut seen diggante. leneen lu ma bëgg a wax mooy firndewut ne kiñ jàmbal APRC la bokka mun naa am APRC la bokka. waaye fu dëkk bokk na ci ñëpp di dàkkantale ne foofu mooy bésu li nga xam ne mooy APRC muy Kanilaay. loolu nit ñi seen gisin la. ne Kanilaay mooy bési APRC waaye loolu doonut lu am. APRC fu nekk foo dugga ci réew mi am na fa ñi nga xam ne ñoo taxawu parti bi kon amul duñ la wax ne place sàngam foofu mooy bési APRC di nga ne APRC am na fa doole. yeneen parti yi fa nekk wala ñu fa ut dara APRC moo leen fa ëpp doole. lu wér la waaye duñ wax ne Kanilaay mooy bési APRC déedéet mun nañoo wax ne di former président fa la cosaanoo fa la dëkkoon fa la jógee lu bari foofu la nekk te yëngatu yu bari fa lañ ko daan defee rek bala ngaa daaxa mu dem ci àll bi nga daaxa mu dem ci kër gi kon nit ki këram la am moo tax mu dooleel ko fulal ko waaye firndewut ne bu ñu waxee APRC rek foofu la déedéet parti askan bi la parti doomi réew mi la foo dem ci réew mi rek APRC mu ngi fa moo tax ma ne bu dee foofu la xew wala feneen dañ koy naxarlu bakken boo gis rek am na solo te dañ ko war a fulal nit ki même sa noon sax bu nekkee ci jafe-jafe warloo ko yéenee lu bon kon li ma wax rek bi ma tàmbalee ma ne réew mi suñu réew la ñun ñëpp ñoo ko moom bu neexee mu naat ñun ñëpp ci am njëriñ du xool xeet du xool parti yàlla tereti ko bu jafe-jafe ñëwee itam du xool xeet du xool parti kon lépp lu ñaaw lépp lu jaarut yoon rek du rek APRC waaye askan bi yëpp war nañ ko naxarlu ñu gis ne loolu du am te buñ ko yéene keneen lii doonut ne mu ngi doog a am foofu comme wax na ko ne ku mel ni Haruna Jatta ñàkkoon na fa bakkanam ba bu ñuy wax ni dara génnu ci. waaw bakkan daal mooy li tax yéen APRC as a political party ngeen jël ne taxawaay la ci li ngeen di def ngir ne askan wi ñoo leen fi taxaw moo tax ngeen ñaawlu li nga xam ne mooy jëf ju nu mel. waaw jëf li nga xam ne daal teguwut ci yoon wala doonul lu rafet dinañ ko ñaawlu. parce que li ñu wax rek APRC réew mi la gis ak fu waay mën a dëkka lépp lu la dal rek ne gannaaw ay jàmm te nit amul lu dul mbokkaam surtout réew mi buñ ko bokkee war nga mun a yëg ñëpp ku nekk sañ naa bokka nag fu mu ko nee loolu wàllu politique la. waaye bu génnee politique daal ñun ñëpp ñoo nekk benn te war nañ di demelante lépp luy xew ci réew mi fii nga xam ne jaarut yoon rek APRC dina ko ñaawlu. APRC dina ko ñaawlu moo tax ñu déggee ci kàddu yi oncle Fabakary Tombong Jatta ñaawlu na jëf ju nu mel ñu ngi ñaanal ki nga xam ne moom la accident bi dal yàlla wéral ay cëram bàyyi ko ci njabootam mu dellu si ci li nga xam ne mooy ay yitteem ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak weer bu sell bi nekk nii defe naa ne dégg nañ li mu wax ñi ndokkeel tam ki nga xam ne mooy amul ñaasi moom mi nga xam ne moo fekkee lu nu mel moo ñang ñi ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk yaatal jotaay ji dégg nañ ni ñu ko waxee waaye ci li ñuy njëkkee rek ci suñu first question mooy bu ñu waxee APRC as a political party ñàkk nañ li nga xam ne moo nekk governance 2000 li nga xam ne mooy 16 presidential election ci njiitalu flag bearer bu coalition party muy ki nga xam ne mooy the existing president muy Adama Barrow tey APRC ñi gis li nga xam ne mooy seen taxawaay lan lañ mun a jàngat ci seen nguur ci li weesu ak lan lañ mën a déggee ci oncle Fabakary presidential election bi nga xam ne moom ngeen ñàkkoon ñu bëri amoon li nga xam ne mooy mbetteel ndax Adama Barrow bu kenn xamuloon moo xëy rek ñëw nekk ki nga xam ne moo nekkoon flag bearer bu coalition bi wiin li nga xam ne moo nekkoon seen nguur ci ñaar fukki at ak ñaar lan la leen jàngal. ya baraka bake ha yalon kujumala keta 2016 presidential elections to anu ni ba jibe le tekilin jibe no la yedo tuje na untolo ngalon nako alata kola adama dingol le ka karto fay mo liye preke president anu untolo lata wol anu kabila al hakilo bakanko kabilin karto fayta wo arjuma lungola his excellency former president
President-elect Adama Barrow aya kumandile ka congratulate ala gagnol nganyo dangole mo wote believing ko min keta Gambian ko have decided fairly in a free and fair transparent elections 2, 3, 4 days later the IEC came back in the political history of the Gambia can result do announce the first results the coalition of APRC dang 50,000 plus votes. In the second result, iko error ke base. Wherein coalition of APRC dang minna at about 19,000 votes from 50,000. Now, we hakilima fae miro dundi kono. Mune ya keno, mune wo error keno. Fo jumale detect ka foko ita jibele gandi bafola. Wo ero min kata base nsa fono ngadla manke makati amanke KMC amanke no dula dot wala tinna kono fen fingo ka finjele wala tinna ko ngata luwat constitutional ko ninka to fighter momo yer sembo soto ye Supreme Court petition on the result of the elections ngoleke but atol al son nu fo Gambia be former president da jaynun al muruta lunkelin dorong alia fay atol man som bari ngola sen yandi tan kabrin kato ya result fo ntul ngamuta ko karte fayo betembetal wala tina president jamme president elect Adama Barrow congratulate and with good faith in good faith bari kamin fo mbolo kono tidi kilim fula saba nani munana albuko nyininka munatina IEC mursu nan ko dan ci with a different result claiming ko is an error. Okay, but people were saying even without the detection of IEC announcing different results, people were having doubt of how the former president Yahya Jammeh accept the results. It was just something that he do verbally, but it was not something that is in him. They have turned themselves into being God or Allah, knowing what is in somebody's mind. Who would force President Jammeh to say something that he does not want to say? And if you know President Jammeh, Gambians know him. He does not mince his words. Okay. What he believes in is what he said. And he categorically made it clear that he is congratulating President-elect Adama Barrow and wished him success. But people will look at that, but they will not go back to look at the IEC, who came back to give Gambians a different result. It means you're blaming IEC. In fact, it's not only me who should blame IEC or APRC, but the entire Gambian people should blame the IEC. IEC had all the time to verify the results, as sensitive as elections are, to verify the results and come out with results that cannot be tainted. But in an election, you are given two results. Nobody went into the streets. We only said we go to the law. We invoked the law to say that we are going to petition the results. That became a problem. Okay. And Gambians don't question that. We said at the beginning, if you remember, the doubting Thomases said there were no Supreme Court judges. Thank you, Honorable. Leneen li ñuy ñëw tamit dina bokk ci pass APRC Congress bi amoon ci December bi APRC as a political party dañuy dégg ñu ne ok Jammeh moo nekk flag bearer bi but IEC liñ gis ci li ngeen déclare mooy Honorable Fabakary moo nekk di IEC flag bearer ci li nga xam ne mooy parti bi da ngeen di tuur lëndëm militant yi APRC ak fans yi pour ñu topp parti bi ngir Jammeh mi fi nekkoon lañ bëgg ba tey wala lan moo indi ñaari njiit yooyu ñuy dégg ci APRC. I think that question is better answered by the IEC. Xam nga li xew IEC chairman Aliou Momar Njie was asked. Xam nga after the Congress, we submitted the list of our executive. Executive. Okay. Now, when he was on that list, former President Yahya Jammeh's name is not there. Now, when the IEC chairman was questioned, he went into the bit of we submitted our names, but Yahya Jammeh's name is not there. Okay. But the IEC chairman knows that by the Electoral Act,
you cannot be part of an executive committee of a political party if you are not resident in the Gambia. He knows that. Okay. Why is he now insinuating that President Jammeh's name is not there? Who asked him that question? Then he should not say that Is to create tension within the APRC ranks to say, oh, as people said, Fabakary and his team, Yaya Jammeh Jamfale, they have put themselves off. We have been in Parliament for the Electoral Act was passed by us. I'm not a lawyer, but I think I should know a little about law. I know that President Jammeh is our supreme leader, but it is not practicable for us to put his name. It will be illegal for his name to appear on our executive list whilst he's not resident in the Gambia. So IEC chairman knows that. Okay. And he is beating about the bush, and he is the cause of all these tensions in the Gambia. And nobody wants to point at him. That's why we as APRC, we will continue to say that if IEC is to regain its credibility, Aliu Momor Njai must resign from the IEC. Must resign. Must resign. That is the stance of APRC. That's his stance, because he's made it clear that he is happy that President Jammeh and the APRC are gone. IEC chairman. Publicly. And you are supposed to be the umpire of a free and fair election. I mean, let's look at that institution. Well, so, once IEC, it does not matter. You see, for you to be put there is based on trust. I can trust you and you betray my trust. That is possible. It's based on trust. But if the trust is betrayed, you go. This is what we are saying. Aliu Momangai was put in by President Jammeh, yes, but his actions, his deeds, and some of the evidences we have that we are still collating and we will come out with it, will prove beyond all reasonable doubt that the elections were rigged and that some foul play happened and that Aliu Momar Njai was the architect of it all. Thank you, Uncle. Acha ñanga defe naa ne dégg nañ Uncle nim leeralee loolu defe naa ne Dudu tamit bu fekkee am nga loo ko war a laaj rek gis nañ ne lu bari am na fi lu weesu ñuy bàyyi la mun ñang lu ma ko laaj rek mooy ana Uncle waxee mu ne Aliou Momar Njie dafa ku war a dem la daal léegi si nekkoon ne élection dafa war a am si 3 years bi te ba léegi government bi ñu ngi foofu bàyyi lan mooy nekk taxawaay APRC. jërëjëf di am mbégte pour tontu loolu APRC ñun suñu taxawaay saa yu nekk loolu la ñoo faral di wax ne parti jàmm la te saa yu nekk ci loolu la ñoo yëngatu loolu mooy suñu yéene te ci loolu la ñoo wax luwaa nag luwaa la te ñun duñ jalgati luwaa lépp li nga xam ne moom la luwaa bi teg dinañ ko respecté waaye suñu neexut tam kenn mënut ñoo tere ñu wax ne ànduñ ak lii wala neexut ñu waaye duñ def wala ñu yëngatu dara ci li nga xam ne dina jur fitna wala ekkati fitna ci réew mi parce que liñ gëm mooy li fi baax ñoo ko fi def nit ki doo def lu baax ba pare nga wëlbatiku yàq ko yaakaar naa borom xel du def loolu moo tax APRC saa yu nekk rek ñu ngi ci dal di woote jàmm di ci yëngatu lim wax rek pour ma ñambaa si sànni ci kàddu ñun dañ am suñ téere lu ñoo wax constitution te suñ constitution li mu wax comme lu ñoo wax highest authority mooy ndaje bi nga xam ne moo gën a am fula moo gën a am doole mooy li ñoo wax congress lépp lum teral executive bi mënuñ koo dindi benn nit mënu koo dindi militant si mënuñ koo dindi pour loolu mu deñ foog ñu demaat congress moo xam biennial la wala ñu oote emergency congress ci foofu lañ ko mën a weccee kon APRC su génnee ne his excellency former president bi mooy supreme leader loolu congress moo ko teg kenn mënu koo wecci waaye ñoom ñoo ñu laaj ne ñi nga xam ne ñoo yor parti bi ñu ko jiite ñëpp bindal leen ñu ko ci tur ngeen yónnee ñu ko yaakaar naa ñun luñ def ñoom luñ laajte ñun jox nañ leen ko ñoom suñ ci gisee dara li nga xam ne ci ñoom jaarut yoon wala waruta am dañ war a yégal wala ñu bindañu waaye ñoom defuñ loolu dañ gis ne am nañ fa bunta pour li nga xam ne mooy tax ñu ni neen ñu noonoo ñu neen coow nekk suñ biir moo tax ñoom yégaluñ ñu tàgguwuñ ñu dem rek ci taskati xibaar yi di waxtaanee lu leen neex parti nag parti la IEC moomut parti bi nag ñi fa nekk nit ñi ñooy fal ku leen neex ki fa nekk tey bu ñu neexee ñu def wecci suñ biir tànn ñeneen ñu bind seen tur yóbbul ko IEC ne ñii ñoo yor parti bi ñoom dañoo wax déedéet loolu yaakaar naa parti bi moo am sañ-sañ. naam comme ni nga ko waxee rek loolu yëpp am na mu ngi ci suñ gannaaw. waaye léegi
président Jammeh dem na nguuru président Barrow moo ñëw ñu gis taxawaay yu bëri gars yi am nañ ko fii li si mel ni yeesalaat constitution bi fi nekk li si mel ni affaire TRRC bi lu si mel ni jaane commission bi so loolu yëpp léegi ak nguuri Barrow lan moo ci nekk yéen seen gis-gis suñ gis-gis mooy ñoom am nañ sañ-sañ ñoo nekk ci nguur liñ gis ne mooy mun a yóbbu réew mi mooy mun a isi wécceeku mooy tax ñoom ñu mun a def seen liggéey ñun amuñ ci benn xaar ma yàlla loolu ñoom seen nguur la ñoo ko teral di ko doxal waaye ñun luñ gëm rek mooy nit ki li nga teg lu nekk rek war naa mën a jaar ci yoon tey soo demee lu mel ni Jaane commission bi depuis buñ ko saytu di oo nit ñi di leen laaj dañ def lu bari ci ñun luñ gëm tegu jaarut ak luwa boo waxee commission mooy da ngay gestu li nga xam ne moo fi nekk ci wàllum koppar bagage ak leneen waaye ñoom ci jamono bu ñuy gestu dañ jaay lu bari jamono bu ñuy gestu jël nañ ci li nga xam ne même ñun luñ gëm mooy alali jàmbur la ñu jël ko jaay ko da nga jàpp ne dafa am alali jàmme juñ jël jaay lu bari loo xam ne suñ waxee ne dinañ ko lim duñ fi jóg nit ki nekk lim moomal boppam xam na ko soo gomee ne nguur moom nangam jël ko jox ko nguur waaye nit ki tam lim moom nga bàyyee ko alelam bañ nit ki bum la tax def lu la ne ngir yang ci nguur wala am nga doole pour mun koo def nit ki mënu fee nekk ñaar fukki at ak ñaar nga ne munta am dara loolu amul fenn ci li nga xam ne liñ koy fay lim ñaxal boppam lu ko ñeneen yéene may ko kon kooku war naa mën a am lu bari ñaar fukki at ak ñaar loolu dafa bari ñun gis nañ ñoom nguur ba fi toog biñ toogee ay weer yu néew rek liñ fi am ci ay oto ak yeneen mbir lañ fi jox léegi ku fi nekk ñaar fukki at munta am lu ëpp loolu kon nit ñi askan bi ñu war a delloo seen xel ñun waxuñ ne waruta am waaye lu ñu war a teg ci yoon la te man suma jëmi boppa wax naa ko ci waxtaan yu bari ne liñ dépasse man suma gis-gis ak suma xalaat bu gàtta lay wax ci juróom fukki milliards ak benn 51 million liñ dépasse pour mun a gis-gis man ma ne loolu dafa bari waxuma waruñ see dépasse koppar waaye réew mi li moo jooy bari na ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu mbéy mi ci wàllu dunda bi ak leneen buñ ko dépassoon si loolu dina njëriñ askan bi raw ngay lijjanti li nga xam ne lu bari am na lu jaar yoon am na lu jaarut yoon. acca am na lu jaar yoon am na lu jaar yoon oncle ñu ñëw ci sa daje ak ki nga xam ne mooy président. balaa ngay dem si loolu nañu xaaral ma leeral some few things about this TRRC. ak suñ party's position on the TRRC. TRRC bi daañu ci ñëw because loolu moom. What about the Jaane Commission? Yes, I will put away the TRRC and then clear some few things, add on to what Dudu said. Xam nga Jaane Commission, comme Dudu lim ko waxee, when it started, what they did was to go to Kanilai to take former president's properties, herds of cattle, etc., a lot of things, and started selling them. Dañ war a xam ne a commission is a commission of inquiry, it's not a court. A commission of inquiry, after deliberated Bejehal, they report to the government. And government comes out with a white paper to decide on send recommendations. Li la ñoo def, li nangu nañ, li nañ ko yóbbu court. Government white paper loolu lay stipulate. But the commission, when it started, they started selling Jammeh's properties. Ñun dañ téye ne there was prejudice. Because li xew mooy some of them were telling us mënuñoo maintain his herds of cattle. Yéen mun leen ko. ñu ngi ne government mënu koo maintain. moo tax ñu they sold it. It is yet to be established ne Jammeh own it or not own it. So why do you have to sell somebody's property? If if I can maintain those herds of cattle, individual Yaya Jammeh can maintain it. What about a state with a whole institution of agriculture? A man's property that he has maintained, a state cannot maintain it. There is bad blood. ñaareel bi gis nañ ci commission bi ne there were allegations against the chief prosecutor ne Courant the secretary alleged na ne the foul play happening in that institution loo xam ne daal dafa laal kooku ami Fatou ami Bensouda what happened dañ jël Courant rek génne ko fa ñu jaaxa ko gis nañ tam ne in the commission of inquiry Ami Bensouda's name appeared where he was a counsel to one of the parastatals that's being investigated. Li ñu expectoon mooy mu resign ñëw clear herself out, but nobody talked about it. It continued. Lu gën a métti mooy after the commission's report ñu koy submit, I listened to it myself.
Madiga, the Attorney General and Minister of Justice. So somebody who is legally minded. Mune, it is now clear. Nay, former President Yaya Jammeh and his cohorts, the billions they have mismanaged. It's now clear. Commission's report. Government is to receive it. Government has not met to come out with a government white paper. You as Attorney General, you are making a decision. You telling Gambians, it is clear. We court cleared that. It's not a clear call. It's not clear. And he has no right to make that declaration. The Attorney General. The Attorney General and Minister of Justice. He was to receive it, and if government comes out with this white paper, they can say what they want to say. But he receiving it, and that only indicates there is animosity. People, instead of being legally minded and to try and ensure that justice is done, they are prejudiced. They have thoughts in their heads, and they are moving towards that end. Then how do you see all the materials that they sell and is less than $100 million? Yeah, that's just what Dudu said. You know, remember, my understanding is that the chief prosecutor is being paid over $400,000 a month. For her alone and her institution, $400,000. That's why the commission took so long. You pay me every month $400,000. Will I take only 2-3 months to end that? I will go for years until you dampen me. It is going for almost 2 years. It means you want to say that she was working for herself too. Naturally. Let's look at it, my friend. What you finding out? What is the logic of paying somebody 400 under the 51 million? It's not all expenses inclusive. Remember, it's not all. Yeah, it's not all expenses inclusive. $51 million. And how much did they retrieve according to them? Is it about 100 million? The 51 million was only their expenditures. Yes, but they said they recovered from the sales of Jammeh's property, something like that. And those sales, if I tell you the things that were sold from Kanilai, some of these things were not even sold. Some of these things were boggled, stolen, and sold at the black market, and then people took the monies themselves. We are trying to make a chronology of the items and things that were in Kanilai that disappeared. How do you see the vehicles that they sell, these caterpillars? 400 and something vehicles and caterpillars were sold to, and yeah, that's an insult to Gambians. You know, if you can face Gambians and tell us that those caterpillars and 400 and something vehicles were sold for this amount of money, around $16 million, I think. This is what I'm saying. Million. If you can dare to face Gambians and tell us these things, no, it's an insult to Gambians. President Jammeh's properties were very expensive. Okay. The bulldozers, you have the B9, about 4 of them. Those millions and millions of dollars. Okay, Uncle, those tractors or those what? The caterpillars. The caterpillars. Yeah, these are who it's not a government property. What makes it a government property? Is Yajam himself owned? Yes. Okay. He owned it. Okay, that is clear as you hear from Uncle for the Janek Commission. If you want to disagree to disown it, put evidence to show that it's not owned by him. But what I'm saying here is we should have the due process. We have the legal system here. The due process. Why in a haste? Prove to Gambians that Fabakari, what I have is not mine, and it will be established. What if you had people are saying most of these vehicles were scrapped, some of the vehicles there was no engines found and stuff like that? You know, but you see, we should know as Gambians, Yaya Jammeh, who had ruled us for 22 years, is a man who does not go for half-baked things. Whatever he does is quality, good, and everything that he does. Yeah, Jammeh's vehicles are some of the most expensive